Yes. No? Okay, so I'm here in Tashkent for the past 2.5 years. And previous for me coming to here, I was working with the hematology department for children in Shiva Hospital in Israel. It's one of the best, 10 best hospitals in the world. And I gained some experience working there. I'm also a researcher. I'm a PhD candidate, and I'm making my research about those topics. And later on, if you want, we can talk about the hospice when we open here in Tashkent. But today we're going to talk about something that I believe you don't have a lot of experience in, because in Uzbekistan, these subjects are not part of the curriculum, not part of the practical work. We're going to talk about psychological aspects or psychosocial aspect of treating a child with cancer and his family. I'll use this one. One question. Yeah. Какой процент понимает английский язык? Ну, кто примерно знает? Да? Нет, ну, примерно руки поднимите. Вы поняла, что я говорю до сейчас? So, and Indians understand. So I think about 80% of people. So translate and read. Okay, so let's talk about cancer diseases in children and adults. Давайте поговорим о онкологической патологии у детей и подростков. Okay, so as you know, cancer with children is much less common than cancer in adults, right? We have much less rates of sickness in children, and therefore we have also an increased number of surviving, because we have good technology, we have good medicine, a lot of new knowledge, and we know how to treat children. Как известно, онкология среди детского возраста встречается реже, чем у взрослых. И на сегодняшний день мы можем наблюдать улучшение качества оказания медицинской помощи и улучшение выживаемости пациентов. But we must understand and know that when we are reaching to treat the child with cancer, it demands us for a very complex treatment as staff members and also from the family. И перед тем, как мы начинаем лечение пациентов, мы должны понимать то, что лечение оно является очень сложным, комплексным, не только для самих членов команды, то есть врачей, но также и для членов семьи. Even though there's good rates of surviving with children, we must understand that there's a lot of types of cancer with children, and the types have different survival rate. So not everyone is the same. И мы должны также понимать то, что сама онкология, она разнообразная, и хотя мы говорим о том, что выживаемость пациентов, она высокая, но мы должны понимать то, что все онкологические патологии, они разные и имеют различные уровни выживаемости. Most commonly, cancer with children enters at the age of 6, and 50% of them are diagnosed at the ages of 4 and 5. И в большинстве случаев онкологическая патология среди детей встречается у пациентов, которым 6 лет, а диагноз также бывает то, что пациентам ставят диагноз 4-5 лет. The most common one is leukemia, and the next after is brain tumors. На первом месте стоит лейкемия, на втором месте стоят опухоли головного мозга. But recent years, the brain tumors are getting very high, and soon they're going, I believe that soon they're going up the leukemia. Но на сегодняшний день наблюдается тенденция к увеличению пациентов с опухолями головного мозга, и я верю в то, что заболеваемость опухолями головного мозга превысит заболеваемость лейкемией. So what about diagnosis with children? You know, when an adult feels sick or feels something wrong, is coming to the doctor, is pronouncing verbally the symptoms, right? You can tell what's wrong. The doctors are making tests, and it's pretty much not complicated to assess and diagnose what is the disease, right?
Что касается диагностики, то все понятно, когда мы говорим о взрослом человеке. Взрослый может прийти к врачу и пожаловаться на то, что его беспокоит, и врачу понятно, что с ним делать. Right? It's very clear with adults. But when we are talking about children, this process is becoming very complicated. Но когда мы говорим о детях, этот процесс диагностики очень затруднен. Why? Because most of the time, the first symptoms or complaints of the patient are very similar to routine childhood disease. Почему? Потому что сама клиническая картина, она не такая явная, она стертая и часто напоминает обыденные проблемы со здоровьем детей. Right? How many of you have children? Кто из вас имеет детей? Ну, кто здесь сидящий имеет детей? No children. Oh, I have 4 children. Okay. And usually, yes, I have 4 children. So usually when a child have high fever, okay, when you have high fever or stomach ache, you know, we usually say, well, it's viral, right? It will have spontaneously recover, maybe something it catch at the kindergarten, right? It's very similar to very different variety of disease. И когда у детей наблюдается повышенная температура или боль в животе, то мы всегда думаем, что это обычная какая-то простуда, которую они подхватили в детском саду, и никогда не думаем о чем-то серьезном. So when a child and a parent are coming to the doctor for the first time, it takes time to process until we understand, sometimes until we understand there's something very wrong. И сам процесс постановки диагноза, он занимает очень длительное время, потому что врач должен понять, что происходит, что такое неправильно. For example, I had several patients at the oncology department that the mother told me that she came to the doctor and she noticed something wrong with the kid. And the doctor said, well, nothing wrong, let's check. Well, it's fever, it will pass in 2 days. And it took time, meeting after meeting, week after week, until the doctor understood that the problem is bigger than he thought. И когда я работала с одной из матерей, она сказала, что первоначально, когда она обратилась к врачу, врач сказал, что ничего страшного, лихорадка, повышенная температура, она пройдет в течение 2 дней, а потом она с каждым последующим посещением врача, врач уже начал задумываться о чем-то серьезном. I had a 5-year-old patient that his mother noticed that when he's watching the television, he's watching like this and using only one eye. У меня был пациент 5 лет, и мать обнаружила то, что во время просмотра телевизора он смотрит одним глазом сбоку. And he kept doing like this to watch the television. And she came to the doctor and she said, well, there's something wrong. I noticed my kid is watching the television like this. Something is wrong. И когда она пришла к врачу, и она начала жаловаться, то, что ребенок смотрит телевизор боком, и что-то там не так. So we made some basic tests. They checked his eyes, and everything was normal. And it took time. He sent them home. И врач, он провел обычные базовые тесты, и когда проверил глаза, там ничего такого страшного нету, и он просто отпустил. So a few weeks later, the mom came into the doctor's office and she did like this. И через несколько недель мать пришла в офис к врачу, и она сделала это. She said there is a problem. Something's big going on. So they sent him to tests and they discovered a brain tumor. И она настояла на том, что что-то с ребенком не так, и настояла на проведении более глубоких тестов, и обнаружили опухоль головного мозга. This kid went to surgery and came out from surgery when he can't talk, can't walk, can't eat by himself, and they went through a very long process of recovery. И потом провели хирургическое лечение, за которым последовал длительный процесс реабилитации, пока ребенок смог говорить, кушать и продолжить свою нормальную жизнедеятельность. Now, this thing that the mother did on the table is a sign of anxiety, of fear from the unknown. She knows something's wrong. She don't know what it is. And she feels like
she can control the situation. И вот эта истерика, реакция матери, она является скрытым признаком тревоги, скрытым признаком страха и то, что ситуация не может быть под контролем, поэтому реакция матери. And this is also something that we can see with very character of treating children. We have very anxiety parents with a lot of fears, and they don't know what's going on. And you as doctors need to understand that inside your room, you don't have only the patients, you have also the family, the parents that are feeling very scared, very anxiety, and we need to approach them. И когда мы работаем с онкологическими пациентами, мы должны понимать то, что у родителей имеется большая тревожность по отношению к ситуации, так как много чего они не понимают, много чего они не знают. И поэтому, когда вы работаете с пациентом, ребенком, вы должны также понимать о том, что не только есть ребенок, но и его семья, которой вы тоже должны работать. So as I said, the diagnosis of cancer, especially with children, causes an acute crisis in life of the children and his family, and leads to changes in their entire life system. Вы должны также понимать то, что диагноз рака это является острым кризисом в жизни ребенка и также его семьи и ведет к значительным изменениям в жизнедеятельности. Because it's not only a patient coming to us to get treated, it's also a family that now the mother or the father is not at home because they have to be at the hospital with the other child. The child is not at school, so he's missing his friend, and the friends are asking questions, where is the child? И как вы понимаете, то, что ребенок находится в госпитале, поэтому родители тоже вместе с ним расположены в госпитале, они не дома, а ребенок не в школе. У сверстников возникают вопросы, где ребенок. And there's maybe more brothers and sisters at home that are looking for the other parent that currently is not available, or their brother that is currently in the hospital. So it affects the entire systems, okay? И также может быть, что у него имеются братья или сестры, которые тоже не в курсе, где братишка или сестренка, и это приводит к нарушению всей системы жизни. Now, reaction to crisis usually include feelings like shock, denial, anxiety, anger, crying, uncertainty, loneliness, confusion, and more. Это может привести к таким проблемам, как шок, отрицание, тревожность, гнев, неопределенность, одиночество, затруднения и многие другие. We have to recognize it. We have to be aware for it, because it's one thing to treat patients coming in to get treated, and this is another thing to get treatment for a patient that is confused, anxiety, crying all the time. We have to pay attention to those things. И мы должны понимать то, что лечение, оно не складывается только из лечения, то есть сам как технический процесс. Он также складывается из того, что мы должны принимать во внимание все вот эти психологические моменты, которые происходят с пациентом. То есть мы должны лечить как и душу, так и тело. If we will be able to reduce the anxiety and the confusion and to have communication with the patient and his parents, it will probably make them more cooperative with the treatment. They listen to us. They will do what we ask them to. Because if we will not reach the confusion and the shock, they will not be active part of the treatment. Если мы можем справиться с тревожностью или с неопределенностью, с вот этими психологическими проблемами у ребенка и у родителей, то сам процесс лечения будет облегченный, потому что они будут стараться с вами кооперировать. Если мы не можем справиться с этими психологическими проблемами, то лечение будет затруднено. Now, I want to give you some examples from Israel
about the psychosocial professions, because in Israel, by the law, every department in every hospital have to have psychologists and social worker. Я хочу немного поделиться опытом Израиля, так как по закону каждый отдел любой клиники должен иметь работника, психолога и социального работника. That the law obligates the hospital to employ them. And we have laws regarding the connection with the patients. I, as a social worker, have to see a new patient 48 hours from the moment it first arrives. И по закону государство обязывает каждую клинику нанимать на работу социальных работников. И также по закону при поступлении нового пациента он должен иметь какой-то контакт с социальным работником в течение 48 часов. And I have to make full evaluation of the psychosocial situation of the family in this time until 1 week. И я должна провести оценку как социальный работник в течение 1 недели. Как ребенка, так и семьи. Because we understand that part of the medical treatment we give to our patients have to include the psychosocial aspects. Потому что мы понимаем то, что лечение ребенка и семьи заключается не только в медицинском лечении, но также должно охватывать и психосоциальные аспекты. And we're working as a team. When a patient coming, it's not only a doctor job, it's not only a nurse job, it's a very variety of professions of a teamwork, okay, when which all of us are sharing the information together. И вы должны понимать то, что наша работа заключается в командной работе. Это не только специалисты-медики, как врачи, медсестры и так далее, но также и социальной работы. Делясь информацией о семье и о ситуации, мы помогаем. In every team meeting, we have doctors, nurses, social workers, psychologists. Everyone is sitting together and sharing the information. И каждый раз мы имеем встречи, которые команда, включающая не только врача и медсестру, но также и социального работника, также и психолога, которые делятся информацией и работают вместе. Now I'm going to talk about the variables that affect the patient and his family psychosocial aspect during the treatment. И также я хочу сейчас поговорить о том, какие факторы воздействуют на пациента и членов его семьи в процессе лечения. I divided them into 3 main variables. The first one is the state of the disease. Я разделила это на 3 части. Первая часть – это стадия заболевания. The context of development. Второе – это контекст развития. And developmental psychology. И третье – это психология развития. So let's talk about the first one, the stage of the disease. So we have new patients and we make diagnosis. Давайте поговорим о стадии заболевания. Когда мы имеем нового пациента, первый этап – это диагностика. But as I said before, it's not like adults that are coming to my office, saying the symptoms, and we're making diagnosis, right? Previous to this stage, we had a lot of things going on. The child came over, said they have fever, the mother is saying something's wrong, right? This is a journey until they get into these points. Первый этап диагностики, ну, допустим, у взрослых все понятно, он приходит и говорит свои симптомы, в то время как у ребенка, до того, как он пришел на вот эту стадию диагностики, у него очень длинное путешествие, которое заключается там постоянно жалобы, приходы к врачам, отказы от лечения и так далее, и так далее. And this phase is characterized with a lot of confusion and a lot of uncertainty. The family is very unorganized. The child doesn't understand what he's doing here. There's a lot of lack of information at this stage. На этой стадии, это крайне затруднительная стадия, так как имеется неопределенность, и среди членов семьи тоже имеется какая-то паника и дезорганизация,
Вот. И ребенок тоже не понимает, что происходит, и вызывает очень много различных психологических проблем. So we diagnose him and we give him a treatment, right? A treatment program. We decide how it's going to work, and the child is getting treated. This phase is a lot more organized. There's a schedule. The parents and the child knows when they need to come to the hospital, when they need to stay at home, how many times a week they need to come. And in some point, the hospital become like a second home for them. Стадия лечения, она более организованная, так как имеется план лечения пациентов, и он уже знает, когда приходить, когда уходить, когда оставаться дома, и уже сам госпиталь превращается во второй дом. Now, I'm telling you from my experience in Israel. So if something is not the same here in Uzbekistan, please tell me. I would like to learn from you, okay? И если что-то не так, допустим, у нее имеется опыт работы в Израиле, но если что-то не так в Узбекистане, вы можете мне сказать, и это будет полезно. Okay, you can say, you can have comments and ask questions. Feel free to participate. Вы можете задать вопрос. Okay, so the next stage, so we treated him, right? And everything was good. Inshallah, everything was good. The treatment was working and he went home, right? Healthy. И после того, как закончится лечение, он все в порядке, и он здоровым уходит обратно домой. But what happened when there's the back after relapse? What happened when there's relapse? Но что происходит, когда у него возникает рецидив болезни? Well, we're getting the same patient, but very different one, because this patient is not like the same came from the first stage. You already know how it feels to be sick. He already knows the treatment. He already knows the symptoms. His body remember how it feels to be getting chemotherapy, how it feels to be away from home. This patient, this little child, are coming to us much more experienced and with a lot of more knowledge. Но этот пациент, который приходит с рецидивом заболевания, он отличается от того пациента, который приходит в госпиталь впервые для лечения. Он уже имеет опыт проведения химиотерапии, он помнит, какие побочные эффекты были от химиотерапии, он помнит, как он себя чувствовал, он более опытен, и у него имеется больше знаний. So if he was scared at the first stage, now he's terrified because he already knows what is coming. А если вначале он был испуган, когда приходил в самом начале, то когда он приходит во время рецидива, его охватывает ужас. And if the treatment again worked, he's going home healthy and happy. And if not, we're talking about this stage. Если мы можем излечить рецидив, он возвращается домой счастливым, а если нет, то он переходит уже в стадию неизлечимой болезни. This stage is the point that we are declaring this patient as uncurable, or his disease is uncurable. На данном этапе болезни мы говорим то, что пациент уже неизлечим. И мы делаем стигму, что он неизлечим. And at this point, it's very, very important to give treatment, palliative care, and to give treatment for his quality of life, because we cannot cure his disease, but we can help him not to suffer and to remain a high quality of life for the time that he has left. На этой стадии мы должны понимать, что лечение носит паллиативный характер, и самое главное, мы должны лечить его так, чтобы сохранить качество жизни. И хотя он неизлечим пациент, но самое главное, мы должны пациенту обеспечить качество жизни. So it sounds logical to you. Do you know it? Do you recognize those stages? Is this something new? Это для вас что-то новое, или вы знали эти этапы? Okay, it's not okay. You agree, you're not agreeing. Вы согласны, не согласны с этими? Okay.
So the next parameter that we talked about, that I mentioned before, is the context of development. Следующий момент, о котором мы говорили ранее, это контекст развития. This theory is talking about the fact that we are as humans and our children are not just living in the world. We have a lot of systems around us. В этом моменте мы должны понимать то, что ребенок это не только сам по себе, но имеется множество систем, в которых он живет. And when we are treating a child, we have to understand the biological context. Когда мы лечим ребенка, мы должны понимать то, что у него имеется биологическая часть. That means the genetical load that is coming with, the things that happen during birth or pregnancy. Ну, это то, что с ним происходило во время того, как мать была беременной, во время родов, во время его развития. After this one, we have the microcosmos. После этого мы имеем микрокосмос. This is the most important system of the child. Это самая важная часть для ребенка. Because this microcosmos is containing the whole system the child have direct communication with. Потому что это та часть, в которой ребенок имеет постоянный контакт, прямой контакт. His home, his family, his friends, his community, his school. Это его семья, его дом, его дети, его школа, его общество. If the parents are divorced, if there's a financial problems at home, if one of the other siblings has special needs, all of those are directly have impact on the child and the way that we can treat him. Если родители ребенка разведенные, если имеются проблемы финансового характера в семье, если какой-то из братьев или сестер имеет специальные нужды, то есть инвалидность, может быть, у ребенка, то это все тоже оказывает большое влияние на само состояние ребенка. The other system is the mesosystem. Следующая система – это мезосистема. It's all of the system that the child doesn't have direct communication, but also affect on it. Это та система, которой он не имеет прямого контакта, но она, эта система, воздействует на ребенка. For example, the place of work of the parents. Ну, допустим, место работы родителей. There's problems at work and the parents is being fired or doesn't get salary, it's directly affect about the children, right? Допустим, один из родителей работает, его уволили или имеется какие-то проблемы с заработной платой, и это тоже воздействует на ребенка. And we have the axis system and the macro system. It's a lot of systems around the children. One of them from the macro system is the culture. We cannot treat a family without knowing the norms and the mentality of the culture in which he lives in. Это экзосистема и макросистема и много других систем. Допустим, мы не можем лечить ребенка, не понимая культурных особенностей семьи и той среды, в которой он развивается. And through these entire systems, we have the timeline. И сквозь все эти системы идет время. Because during time we're development as persons, as families, right? We have during time we are changing, and so are the system that we live in. И все системы меняются с течением времени, потому что как мы развиваемся, мы живем, мы меняемся. And also the timeline is talking about external changes. For example, the earthquake in Turkey right now. Think about an oncologist child and it needs to get treated when he just went through an earthquake. И, допустим, другие моменты, как в Турции произошло землетрясение, представьте ребенка, который страдает онкологической патологией, и он должен получать лечение, и что вообще происходит с We're going to have to put in our mind the fact that he went through trauma or that his family went through trauma. We cannot just come to the family and say, okay, now it's time for chemotherapy.
right? We need to understand the context in which the family and the child is living. И когда у ребенка, ну, она говорит, наверное, события, и у родителей события, мы не можем прямо зайти и сказать, что вам нужно получить химиотерапию без учета всех вот этих моментов в системе. Okay? Okay? Okay, the third one is the psychological theory of stages of development. Другой момент, на который я хотел бы остановиться, это теория, психосоциальная теория, которая обосновывает каждый из этапов. Aриельском was a psychiatrist that wrote a theory that all of us are development through life with several stages, 8 stages. И Ариельском, он был психиатром, который утвердил то, что мы все проходим определенные 8 этапов в своем развитии. In every stage, we have a conflict that we need to deal with, in which if we went through the conflict with success, we gain one more ability to deal with life. If we failed the conflict, we are having problems in which we will take them through the next level. И по этой теории она говорится то, что каждый этап, если мы проходим с успехом, то мы берем для себя что-то важное, какую-то определенную способность. Если мы проходим этот этап и проваливаемся, то есть не можем справиться с конфликтами в этих этапах, то мы берем на себя какие-то, грубо говоря, комплексы. For children that went through a very long hospitalized, have difficulties to deal with the conflict of the development stage. И те пациенты, которые госпитализируются, дети, у них очень сложно проходят вот эти этапы справиться с конфликтом. For example, children at this phase, the age of 18 months till 3 years old. Допустим, пациенты от 18 до 3 лет, 18 месяцев до 3 лет жизни, Are starting to potty train and learn how to use the toilet instead of diapers. они на этом этапе учатся, как ходить на горшок, они используют памперсы. And they need to learn how to be independent, right? How they can stop using the diapers, go by themselves to the toilet. How can they go away from the parent and be independent? И на данном этапе они учатся быть независимыми от родителей, то есть там, избавиться от определенной заботы со стороны родителей, не использовать памперсы, самостоятельно ходить в туалет. But if the child is in his bed and is attached to the chemotherapy and he have to use diapers, he cannot go by himself to the toilet for a very long time. He cannot gain independency in this phase. Но ребенок, который находится под химиотерапией, допустим, он не может эту фазу пройти нормально, почему он лежит и он ходит в туалет в памперс, не может идти, допустим, в туалет. So later on, we'll see older children that are very connected to the parents, that are having troubles to be independent and go away from the parents. Later on, not at the age of 3, later at the age of 4 or 5, we'll see them very stick to the parents, having troubles to go away. И уже на следующем уровне, то есть на 4-5 лет, эти пациенты, дети, они как бы прикреплены к своим родителям, там, потому что они не могут, вот этой независимость они не получили на периоде, когда должны были получить. Okay, or another example, if we take this stage of teenagers, at this stage, normal teenagers need to understand their identity. If they're going through this conflict good, they're gaining an identity of a person, and if not, they're having a lot of confusion. И, допустим, тинейджеры, да, у них самая главная цель на этом этапе – это самоопределение. Если они получают, могут справиться с этой ситуацией, то они самоопределяются как личность. Если они не справляются, то они несут этот комплекс в течение всей жизни. So if the teenager is attached to the hospital bed, he cannot go to school.
he cannot go to college, he cannot go to various of social meetings. He's starting to ask questions, who am I? Where do I fit in? Am I still a child? Can I be a grown-up? I'm not like everyone else. И из-за того, что ребенок, который находится на этапах лечения, он не посещает школу, колледж, не посещает какие-то социальные мероприятия, то он начинает задавать себе вопрос, кто я? Я ребенок, кем я стану и так далее. For example, in Israel, at the age of 18, everyone have to go to the army. Допустим, в возрасте 18 лет в Израиле все должны идти в армию. But when there's a 17-year-old boy or girl hospitalized with cancer at the hospital, they will not go to the army. Но если ребенок 17 лет и лежит в госпитале, о какой армии может идти речь? And this is a very big thing, very big part of the identity of teenagers in Israel. И это очень важная часть самоопределения в Израиле, идти в армию. We need to understand that the families are coming to us to get treated, are going through a roller coaster of emotions. Мы должны понимать то, что семья, которая приходит к нам, она проходит как бы круги различных эмоций. And if we want them to be a very active part of the treatment and to listen to us and to cooperate with us, we have to look in their eyes, the parents and the children, and understand and tell them that we see them, we see the problems, we see the complexity. We have to get some attention to those aspects. И для того, чтобы у нас проходило взаимопонимание и чтобы лечение было эффективное, мы должны, смотря в глаза, дать понять родителям и ребенку то, что мы понимаем всю сложность их ситуации и все вот эти психологические аспекты. I've been told that here in Uzbekistan, mostly the child does not get any attention when he's getting treatment. Most of the conversation, the communication is with the parents. Is it true? Ну, как я заметил в Узбекистане, когда идет лечение ребенка, то практически ребенок выходит из-под внимания врача при разговоре. То есть основной разговор идет между врачом и родителями. И спрашивает, это правда? Да. Okay. And what do you think about it? Do you think it should be more communicated with the children, or do you believe that is the way to do it? И что вы думаете? Нужно так делать, то есть это правильная модель разговора или необходимо также вовлекать в разговор ребенка? We need to pay attention to our kids, and so we have to know about his emotional trauma, because he has these diseases. We have to connect. We should. Why? Because he has a disease with emotional damage. And we have to support. We should fully connect with his family, with his parents, and with social workers and with Great, excellent. You know, people tend to think the children doesn't understand anything, right? They're small, they don't know what they're talking about. We're talking a very medical language. They probably can understand. That is not true. Children understand everything. I worked a lot of years at the children's hospice, and parents mostly think that they can protect their child with the saying, don't tell him you have cancer. Don't tell him he's going to die. But the children feel and know everything. Ребенок очень много понимает во время лечения. Мы думаем, что он не понимает, а на самом деле, когда он находится в госпитале, он знает больше, чем сами родители. I had a patient, a 14-year-old patient, that told me, Дафна, I'm going to die.
And we need to sit and talk with my parents because they don't know it. И у меня был 14, у меня был 14-летний пациент, который мне сказал: Дафна, я умираю, и, пожалуйста, нужно поговорить об этом с родителями. Now, his parents knew he's going to die. They just thought they shouldn't talk with him about it because he wouldn't understand or they want to protect him. Родители понимали то, что он умирающий, но они не хотели разговаривать с пациентом, так как они думали, чтобы защитить его от этой информации и то, что он сам не знает, что он умирает. So don't be mistaken by thinking that if you're not talking or having conversation with the child so he doesn't understand. He is the patient. You feel on his body what's wrong, where's the pain. You can see the complexity of the treatment. You can see, you can feel that his body is going slowly down. И не совершайте ошибку. Ребенок, пациент, он понимает, он чувствует, что происходит с организмом, и он понимает, что организм постепенно увядает. So what can we do to help? И что мы можем сделать, чтобы помочь ему? First of all, we need to recognize and know that this is the situation. Первоначально мы должны понять и знать, что вот эта ситуация. We need to learn about the different characteristics of the family and the sick child, because if they're coming from a certain culture, or if they're having financial problems, or if there's divorce in the family, we have to know and to assist to evaluate the different systems and contexts of the family. И мы должны узнать, какой статус у семьи, то есть какие есть культурные особенности в семье. Может быть, там имеются какие-то финансовые проблемы, или, может быть, имеется проблема периода развода, и мы должны принимать во внимание все эти моменты. We have to understand that treated cancer is not only giving chemotherapy or managing symptoms, it's also taking care of people and children. And we need to look at them the way we would want our doctor to look at us. И мы должны понимать, что само лечение не только включает в себя давать химиотерапию или проводить симптоматическое лечение, но также это включает то, что мы должны работать с самим ребенком и с родителями в психологическом аспекте, так как бы мы хотели, чтобы с нами разговаривали врачи. I believe that the real expert of this patient situation is the patient himself. И я уверена, что в этой ситуации наиболее экспертом является сам пациент. So if I want to learn more, if I want to understand more, I will reach out to the family and to the patient. I will sit with them, not by standing, by sitting the same height, and I will ask them questions. И из-за того, что я понимаю, что главный знаток ситуации является сам пациент, я сажусь на его уровень, то есть я не стою, я сижу и задаю вопросы и получаю нужную информацию. If I will come and try to treat them with the knowledge that I already have in my head, without knowing the family, I can have a lot of mistakes. И если я начну лечение без понимания того, какая у него семья, я буду совершать множество ошибок. So don't be afraid to ask questions. Не бойтесь задавать вопросы. Don't be afraid to sit with your patients. Не бойтесь сидеть со своим пациентом. Don't be afraid to look in their eyes. Не бойтесь смотреть ему в глаза. And I'm saying those words. I'm saying, I believe that you are the expert. Please teach me. How do you feel? И я говорю то, что своему пациенту, то, что ты являешься экспертом, пожалуйста, скажи мне, как ты себя чувствуешь? How can I help you? Как я могу тебе помочь? What do you need from me right now? Что ты хочешь от меня прямо сейчас? What is the main issue that you are busy in right now? Что тебя больше всего беспокоит? We're mistakenly think that if we will ask this question, the patient will say, well, I have cancer, please treat my cancer. Самая главная ошибка, то, что мы будем думать, что у меня имеется рак, пожалуйста, лечи мой рак. But you will hear, if you will ask those questions,
you will hear a variety of answers. Но если вы будете задавать эти вопросы пациенту, вы можете услышать вообще другие ответы. They can say, well, I have a baby at home and I need to be here with my child and I don't know what to do. Допустим, если это родитель, он может сказать, что у меня есть маленький грудной ребенок дома, а у меня ребенок здесь, и я не понимаю, что мне сейчас делать. They can say, I have no money to buy food for my family, and instead of going to work, I need to be here at the hospital. И, допустим, второй ответ быть то, что у меня нет денег для того, чтобы купить еду для своей семьи, и я должна быть в госпитале вместо того, чтобы быть на работе. The patient, the child can say, well, tomorrow is my best friend's birthday, and I can't go there. I have to be here. This is the most important thing for me right now. Ребенок может сказать, что завтра день рождения у моего лучшего друга, но я из-за того, что нахожусь в больнице, я не могу пойти туда. И это самое важное сейчас. So we can't help and fix everything, but the fact that we're sitting with them and asking questions and showing that we understand and that we care, very helpful for the communication with our patients. I'm saying that maybe we cannot fix everything. Maybe you will not go to the birthday tomorrow, but we can be there for them. Мы не можем исправить все эти моменты, но мы можем понимать и стараться сделать то, что в наших силах. And the most important thing is to understand that you, as medical staff, are also affected by the treatment of this family. И еще один из важных моментов, который вы должны понимать, то, что вы, как члены медицинского сообщества, тоже подвергаетесь воздействию этих семей. Because as a staff member that worked at the hemato-oncology department for 5 years, I've seen dying children every day. И я, как член команды гематоонкологического отделения, видела смерть детей практически каждый день. And I saw families in crisis every day. И я видела семьи, которые находились в кризисе каждый день. And I lost a lot of patients. И я потерял множество пациентов. And we had a very different kind of relationship between us. И у нас были различного рода взаимоотношения. And we need to recognize and to understand that this situation they're affecting us as human beings. И мы должны понимать то, что эти ситуации воздействуют также на нас, так как мы являемся человеческим сознанием. We're not machines. Мы не роботы. So it's very important that if you feel affected or you feel that you are having difficulties to deal with those issues, get help. И если вы понимаете то, что вам сложно в этих ситуациях и вы страдаете от этого, вы должны получать помощь. Now, I know the medical staff are very busy. They don't have time to sit and talk. Я понимаю, что медицинские сотрудники очень заняты, и у них нет времени для разговоров. But I will tell you what I've done in my office back in Israel. Но я хочу вам сказать то, что я сделала у себя в офисе в Израиле. I bought a chai pot in my room, in my office, and I boiled the water for coffee and tea, and I leave my door open. And every time I saw a doctor or nurse going by my office, I ask them, do you want coffee? Do you want chai? И я взяла для себя чайники, кофейники для того, чтобы постоянно у меня чтобы у меня был кипяток, я постоянно открывала дверь своей комнаты, и если кто-то проходил из докторов, я спрашивал, хотите ли вы кофе или чай. When you are very busy at work and you don't have time to eat or drink, when someone offering you coffee, you say yes. И часто, даже если вы очень заняты и у вас нет времени, но если кто-то вам предлагает кофе, чаще всего получается ответ «да». So at those 5 minutes, when we're preparing a cup of coffee, I had the opportunity to look at them and to ask, how are you feeling today? И вот эти 5 минут, которые занимают приготовление кофе, я могла спрашивать, как вы себя чувствуете сегодня. Are you okay? Вы в порядке? Do you want to talk? Вы хотите поговорить? Do you have a bad day? У вас был плохой день?
And this opportunity, well, most of the time, the people will say, I'm okay, I don't have time. And they will go, and an hour later, they will come back, and they will share with me their day. Ну, чаще всего ответ был, да, и все в порядке, и они опять уходили, продолжали свою работу, но через некоторое время они возвращались и делились своими эмоциями. We need to remember that all of us are people, our patients and ourselves as staff and medical staff members, and we all need someone to see us and to reach out for us if we need help. Мы должны понимать то, что мы так же, как и пациенты, являемся людьми, и мы должны тоже заботиться о себе. Okay, okay. And look right and left. Those are the people you can talk to. И если вы посмотрите по сторонам, то вы можете сказать то, что вот это люди, которые вы можете поговорить. Now I'm finishing, but I want to give you some information about the hospice we opened. Я закончила, но я хочу также поделиться определенной информацией о хосписе, который мы открыли здесь. Last August, we opened a hospice for children here in Tashkent. В прошлом августе мы открыли хоспис здесь, в Ташкенте. This is a very new facility, high quality facility. We have 20 beds for children at the uncurable stage of the disease. Там есть очень хорошие условия и 20 коек для пациентов, которые страдают неизлечимыми заболеваниями. Now, I don't know if you know it, but every year in Uzbekistan, you have 1,000 social workers getting diploma from the university. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но ежегодно в Узбекистане около 1000 человек получают диплом социальных работников в Узбекистане. But because there's no jobs for social workers here, they either change their profession or they're going to different countries to work as social workers. Но из-за того, что у нас нет уставов для социальных работников, они или меняют профессию, или уезжают работать за рубеж. So here in the hospice, the first hospice, we have 2 social workers, the first 2 social workers in Uzbekistan working in the hospice. И в этом хосписе у нас есть 2 социальных работника, грубо говоря, единственная работа в Узбекистане, которая... The first psychologist that's working in the medical facility in Uzbekistan is the one that's working in the hospice. И у нас тоже есть психолог, который работает. Because we believe in the holistic approach in which we cannot treat the patients only with pain management or chemotherapy, but also with pain tension and treat it as psychosocial aspects. Так как мы выбираем холистический подход к лечению, не только смотрим на пациента с точки зрения облегчения симптомов, обезболивания, но также и психосоциальных моментов. Okay, so here's my email. If you have questions or you want to contact me, you are more than welcome. Здесь мой email адрес, если вы захотите поговорить со мной или контактировать со мной, вы все можете обратиться ко мне. And later on, you have this information in Russian and Uzbek, okay, about the hospice. И вы можете также взять лефеты на узбекском и русском языке. Thank you. Спасибо за внимание. Если у кого-то вопросы. У меня есть один вопрос, вы очень хорошо доложили. Существует такое понятие, как треугольник между пациентом, родителями и врачом. Основываясь на вашем личном опыте, можете сказать, где проще проводить беседу? В клинике, в кабинете у психолога или все-таки в домашних условиях? There is a triangle between doctor, family, and patient. So, what is the best condition to have a talk in the hospital, in the room of psychologist, or at home of the patient? Wow, good questions. You're right. This triangle is very important. In Israel, we have a law in which the parents are the legal guardians of the child. У вас очень правильный вопрос и очень хороший вопрос. У нас в Израиле есть
закон, который говорит то, что родители – это представители и, грубо говоря, правильно. So we have to go with what the parents ask us to. И мы часто следуем тому, то, что родители просят нас. So if the parents will tell me, don't talk with the child, I don't want us to know, don't want him to know, I can go the opposite of the parents' request. Если родители просят не говорить о состоянии пациента, я могу идти против. I need to ask the parents for their permission to talk with the child, but our approach is as much as possible to have the child in the conversation, okay, to give him more and more information because he is the patient. Хотя, мы спрашиваем разрешение у родителей, но мы все равно заинтересованы в том, что вовлечь в разговор и ребенка, так как он является пациентом. And regarding the timing and the place of the conversation, it's really depends, because if you have a patient that is now at the hospital and he knows there's something wrong, but no one is talking to him, he's getting very anxious and he needs this information as soon as possible. So it can be either at his room, either at your office, or at his home if you are going to his home. But it's important to sit, to have a chair, to sit in front of him, look in his eyes, and have the conversation in a quiet place in which he can ask me questions. Okay? И часто вот это само место, где должен происходить разговор, он всегда различный, потому что мы смотрим на саму ситуацию. Если человек в госпитале там, и ему необходима информация, мы разговариваем там. Если это офис, то в офисе, если дома, то дома. Но самое главное, что это должна быть тихая комната, где мы можем поговорить с пациентом, сидя друг против друга. There's a very good model for making those conversations. Spikes model. Do you know this model? Spikes model? No? Very important. Есть модель разговора с пациентом, которая называется модель SPICE. Maybe I will send you the material again. Она пошлет материал нам. Okay. So it's very important to have this conversation in a good timing and a good setting. And the patient can hear me, understand me, and can ask questions. И самое главное, мы должны подобрать правильное время и правильное место и ситуацию для разговора. I heard about a patient here in Uzbekistan that the doctor called the mother at the phone and told her, your son has cancer. Я слышала, в Узбекистане, то, что иногда бывает, то, что по телефону сообщают новость о том, что ребенка. We don't know where the mother is at this point. Is she driving? Is she taking care of other kids right now? If she's at work, we can't see her. We can't see her reaction. So we have to be face to face. Когда мы звоним по телефону и сообщаем такую новость, мы не знаем, может она за рулем или может она занимается какими-то делами. И чаще всего мне необходимо такие новости говорить именно лицом к лицу. Did I answer your question? Any more questions? Есть вопрос? Как она думает, можно ли проводить у нас в Узбекистане не проводят. Я считаю, наверное, паллиативную химиотерапию. What do you think is the classical to make chemotherapy in your hospital? As she knows that in your hospital there is no chemotherapy. In our hospice, there is no chemotherapy. There is no CPR. Okay? The hospice is the place for children in which their disease is incurable. And if we will give them chemotherapy, we will make more damage than good. Сам отбор пациентов для хосписа это те, которые уже никакую химиотерапию получать не могут, некурабельные пациенты, поэтому химиотерапия там. Это именно для
для тех, которые находятся уже на конце своей жизни. So there's two approaches because the hospice in Israel is part of the department. So children can come to the hospice, not getting chemotherapy or getting only pain management, but then go through to the department to another building and continue getting the chemotherapy. Because of this approach, the hospice is part of the entire department. This hospice is standalone. В Израиле что хорошо, то что хоспис является как отделением самой больницы. То есть если ребенок нуждается в обезболивании, симптоматическое лечение, он идет туда, получает свою симптоматику, и потом, если ему нужна химиотерапия, в том же госпитале он получает химиотерапию. Да. А здесь из-за того, что разделено, да, из-за этого там чисто технически, из-за того, что там может нет реанимации и так далее, это проведение затруднено. More question? Еще есть вопрос? Thank you very much. Thank you.